Ну, These are это наши еще одни друзья. another friends of Березки, ours, birches, растения силы. plants of power. Духовный путь — это любовь. Spiritual Любовь — path это is есть love, не and требование love is not себе чего-то, а это есть отдавание. requiring something for oneself, but is giving. Только если мы Only when дарим we свою любовь, give our love этим прекраснейшим even to these растениям, remarkable plants, только в only таком in случае this можно case вступать в гармонию с we can ними. achieve harmony with them. Вот я сейчас единосущ I am с now этими нежными co-essential существами, with these, the most состоящими tender из beings, света, из света сознания beings внутри этих that стволов. consist of light of consciousness inside of these trunks. Вот мы с ними в состоянии We любви. are in a state of love with them, И вот эти прекрасные and существа these помогают wonderful beings раствориться в любви. help to dissolve in love. Если мы умеем дарить If we себя как can любовь give к живым ourselves существам, as даже love растениям, to не other только beings, людям, животным, not only to humans but also to то только plants, в таком случае растения only могут in such case отвечать plants нам can любовью. respond to us with love. И вот эти березки And these birches, каждому, кто с любовью обнимает их стволы, дарит растворение в gift любви, dissolving растворение in love в чистоте to everyone райского who света. embraces them with love, dissolving in the purity of paradise light. И более того, да, ну вот And для чего moreover, растворение? Для yes, того, and чтобы what with уничтожить dissolving for? свое личное «я», To destroy the personal self, для the того, чтобы personal I, научиться сливаться to в learn любви to с merge другими душами, in love with other souls, для того, чтобы познать, что to такое есть cognize чистая what любовь. is pure love. И поскольку это And растения since силы, they are plants of растения, power, состоящие, plants, ну вот это чистейшие, they are purest чистейшие души, souls, души, состоящие из любви. Вот в этих souls made стволах. of love are inside of these trunks. С их помощью With можно their познать, help что такое one can любовь. cognize what is love. И более того, And вот мы moreover, говорили о we were talking about вот эзотерических esoterical сложных complex механизмах mechanisms растворения of себя dissolving как of сознания, oneself as a consciousness, растворение, которое dissolving that готовит prepares нас к тому, us чтобы раствориться в Творце, to be dissolved in the Creator став им by becoming в Him, обители Творца. in the abode of the Creator. Вот здесь можно делать такую Here one can do the медитацию. following meditation. Только There is вот эту only единую this любовь one love этих of берез, these в birches, которой меня нет. and there is no me, Единосущность душ. co-essentiality of souls. Но вторая половина And the second part медитации of meditation is the following. это есть только лес There is only forest вокруг, around, в котором совершенно and нет there is меня. no me. Даже любовь Even этих the love of these берез birches растворяется в гармонии этого леса. dissolves in the harmony of this forest. И вот если мы And научились so, бы if we would have learned такой любви, such love, то попав then when we в get ионы into высшие the ионы highest Святого eons Духа, of и тем Holy более в Spirit обитель Творца, and even to the abode of the Creator, у нас бы уже не было we would have проблем no problem в том, чтобы там with staying остаться. there.
Потому что механизм because the растворения mechanism is освоен, и он mastered работает уже как and it works автоматически. in an automatic way. Попав вот в такую вот любовь, By getting мы into such сливаемся love, с ней. we merge with it. Вот как много This is how much как многому может научить how любовь much love can teach, вот таких вот прекрасных love душ, of such wonderful souls, как те, которые воплощены like souls that are incarnated в in стволах. these trunks. Ну вот теперь и вы And now you по очереди try растворитесь to всем dissolve yourself вместе с нашими with our друзьями, friends birches. березками. Мы уже показывали, We have shown как already можно за счет личной силы, то есть how силы one сознания, can use the personal power, поднимать the тела power of свои consciousness, в to горы. move the body up the hill, Вот мышца a сознания. muscle of consciousness. Сокращали мышцу, To и contract the тело muscle волочилось за and ней, не body прилагая follows никаких усилий. without effort. Сейчас таких способов There are развития a личной lot of силы such очень methods много, и они могут иметь и for прикладное значение во development время of бега, personal power. или вот They can be applied for подняться на run, гору. for example, Кто-то or может to go подниматься вот up на the такую hill. гору, Some people can go up such hill проклинаю very вообще всё, hardly, держась там за cursing сердце, душа, там everything все болит, еле-еле забирать. very hardly, Забыв or о теле, one can forget about подниматься the body and go up радостным with сознанием, joyful веселым радостным consciousness. сознанием. Вот, кстати, тут By вот, the way, стоял there трактор was a когда-то. tractor Он не here. имел сознания. It had no Сейчас мы consciousness разобрали на металлолом. and all metal was Вот первое taken лето, когда его не away стало здесь. for Это очень долго recycling. стоял вот труп This is the трактора. first summer when there is nothing here. Или лежал, лучше сказать, труп For a long трактора. time a Он вот не corpse смог of забраться на tractor эту горку, потому was что there. у него не было It вот did этого not веселого manage to go сознания, up this hill не because умел it had no this поднимать joyful свое тело, consciousness. It как was умеем мы. not able to move its body up Я as подробно we не буду can do рассказывать it. про механизм. Таких I am not механизмов going to много. give Развитие details личной of силы mechanism. через There are работу a lot of сознания, such работу methods с телом, that use work воздействие of на тело consciousness сознанием. by affecting the Можно не body только with радикально consciousness. исцелить тело, но можно даже вот поднимать It его на can be гору. used not only for healing of the прилагая body, никаких but усилий. even for moving body up. Не буду the рассказывать hill without подробности effort. этого механизма, I am но not чтобы going всякие там to черные give the маги, details, колдуны не стали because this пытаться information can be повторять, used by black совершенствовать mages свою дьявольскую for силу. Только на development этом of their все это можно devilish сделать power. эффективно,
All С this точки can be зрения done эволюции effectively сознания from the point of только view of в evolution of тончайших consciousness, состояниях себя как only in the сознания. most subtle states Вот of нужно стараться из oneself обители as a Творца consciousness. воздействовать на вот We этот should кусок try to материи, affect this вот, piece of для того, чтобы flesh, this учиться body from управлять the им. abode of the Creator, И поднимать to сначала его вот на такие горки, learn to потом control it. вообще First как to Дэвид move it Копперфильд, up such или hill, как Иисус по and воде then ходил. do like Ну и так David далее. or like Jesus, Ну сейчас вот мы walk тут on the water. вознесемся на верхушку этой горочки Now we are going to go up this hill за счет силы сознания. using the power of consciousness. Так что вот крутые So, участки пути The steep parts of the всегда можно path использовать как возможность one can use as a самосовершенствования, possibility возможность for стать лучше. self-perfecting, possibility to become Но better. горки нужно бегать бегом, в частности. Hills has to be gone up by running, И делать это с радостью. and we should do it with joy. Вот сейчас мы Now находимся we are на шоссе, которое ведет on a вот туда, road вот, that низинку в leads эту, ведет к одному из замечательнейших мест силы, to a огромному remarkable Махадубаль place of Птахотепа. power, to a large Mahadabal of Место силы, на Tahatep, котором очень много, почти всю a программу place можно of power пройти, начиная where от one can do a раджа-йоги lot, almost и full кончая program слиянием from с Творцом в Raja его Yoga обители. up to the merging with the Creator in Ну, his небольшая abode. добавка сюда должна быть In только addition, one needs only теми местами силы, которые few places позволяют of power освоить механизм that allow растворения, to способ master растворения себя как сознания, то есть the речь идет mechanism о of тотальной dissolving, реципрокальности или неродстве. dissolving of oneself as a consciousness. That Ну is вот еще интересный total момент, который был у reciprocality нас or в истории nirodhi. нашей работы We на had этих one местах, interesting case когда мы однажды on this переходили place это шоссе, как раз вот в этом when we месте, were в другом crossing месте силы this шли. road. Кто-то из One day, неуплощенных мне сказал, вот one это, of я смотрел как раз вот по unembodied этой дороге, told me, место силы Птахотепа, и вот кто-то из I was looking неуплощенных at the сказал, place вот of дорога Ptahotep, к Богу. and one of unembodied told Вот me, почему я this сейчас is об a этом road to God. вспомню, потому что Why I recalled this вот это case? урок определенный, Because урок this is a lesson Бога. a lesson on understanding Очень God. часто встречаются и It's very often специально happens, создаются and God Богом often gives вот такие словесные intentionally such обороты, тесты, figures of speech тесты на as a интеллектуальность test, для intellectual людей, test которые for соприкасаются с данной people информацией. who receive this information. Это дорога к Богу. This каком is a road смысле? to God. Вот это самое In what главное. sense? This is Вот the main пошел point. туда начинающий вот от If a атеизма beginner- оторвался кто-то из тех, кто там умеет только пока еще тело движения If he молитвенные only делать, recently became a какие-то believer молитвы and заучил, learned вот only пошел, сказали ему, prayers and дорога к Богу, пошел он learned to туда, do и prayer что он bodily там найдет? movement, Ничего. he was told this is a road to God. He went Идет по этому this шоссе, road and what he can find? ничего не Nothing. почувствует, ничего не увидит, He can никакого go this Бога. road but he can find nothing. Ну и He скажет, can что feel его обманули nothing. или что Бога нет на самом He деле. find no God. And he would conclude А that he was истина deceived, состоит в том, that что there is Бога no могут God, увидеть только те, кто but the truth is that развили себя God до can такой be seen способности видеть Бога. only by those who have Истина в том, developed чтобы the ability to see God. развивать ясновидение. The truth is to develop clairvoyance. Но это особо большая тема, This is
a big matter о которой мы еще поговорим that специально. we will talk about later. Но сейчас скажу, что ясновидение должно развиваться за счет Now I can утончения say сознания, only that clairvoyance счет can be developed перехода through refinement of сознанием consciousness, в более тонкие through эоны. shifting the consciousness into the Именно subtle так. aeons. Only through this. Ну вот мы пришли Now we have Пришли к come to Богу. God в том смысле, в котором in a sense было упомянуто that вот в той части I дороги, told когда about мы смотрели at that на part это of место road силы, we оттуда. were looking at this place. Пришли к from Богу that вот в part самом of the прямом road. смысле. Пришли We к came to Богу. God in the very direct sense. Мощнейший божественный учитель Powerful Птахотеп, огромный Divine teacher Махадобль, Птахотеп, a вот huge протяженность его Mahadabal. основания в несколько сотен The метров diameter, здесь. its Лицо над diameter нами. about several Сейчас его hundred трудно рассмотреть, meters. потому что His face совпадает is с above солнцем. us. Изумительное место A для wonderful работы. place for Значит, work. младшая группа. The Мы junior сейчас group, работаем с you чакрами. work with chakras. Причем обращу внимание, I здесь want to машины draw your ходят. attention that cars Надо ходить pass по правилам there, движения дорожного. and you should keep То есть driving ходим regulations. вдоль обочин, You should go по along левой стороне the- шоссе. on the Так, чтобы side of the видеть road машины, которые идут to навстречу. see the cars Каждый that раз, значит, go если мы in идем the туда, opposite то мы direction. идем If по we той стороне go on дороги. that Если side, сюда we go идем, in то, this соответственно, direction, вот так идем and лицом. on this side in that direction. И почаще and оглядываемся watch на машины. Cars. Ну а Сережа Сережа и and все остальные others. могут повторить. Сейчас мы Now we are будем going осваивать master новые входы в обитель new Творца. entering new methods of Разминка — это entering the медитация abode нам, of the полная Creator. медитация нам. As a warming up, we will do full meditation То есть now. распределение сознания во That is всех основных distributing эонах the Абсолюта. consciousness in the main eons of the Absolute, И потом then новые способы new methods действия of из обители acting Творца. from within the abode of the Creator. Вот это программа нашего This сегодняшнего is дня. our Ну, а program потом for пойдем today. в гости к And Иисусу, then we will на его go место силы, на его to любимое Jesus, место. to his favorite place Там of с ним power. пообедаем. Здесь мы с We will Птахотепом have a кофе lunch выпили, with him. закусили, With Птахотеп we had но coffee, обедать пойдем с Иисусом. and we will have a В lunch самом прямом with Jesus. смысле. In the В very самом direct прямом, sense. подчеркиваю, в I самом stress прямом. it, in the very direct sense. Они сейчас, то есть Иисус сейчас не имеет Jesus тела, now Птахотеп has no тоже. body, Птахотеп too. Они They присутствуют are здесь с present нами here как with сознание us чистое, as и pure мы тоже consciousness, как чистые and сознания, we too, если мы if we таковы, also то мы pure их легко consciousness, воспринимаем. then we can И земные perceive трапезы them с их and участием can have a meal в самом прямом with смысле them слова in the совершаем. very direct sense. На этом прекраснейшем месте силы можно еще On сделать this очень remarkable place of важное power, исследование природы самих one себя. can do an important вот если investigation of the По nature of Махадубле oneself. Птахотепа, именно If первоионному we go брахманическому down Махадубле through the Птахотепа Mahadabal of опускаемся вниз, Птахотеп to the first, то мы можем оттуда Brahmanic смотреть в сторону Aeon, собственного тела then from it we и can увидеть, look что at из the брахманической our первоионности bodies. идут к телу Then we нити. can see that from the first Множество Brahmanic нитей, по-видимому, Aeon, каждой a multitude молекуле of threads каждой клетки go тела. to the bodies, probably to each molecule or to Можно each cell of the body. Этот пучок нитей разобрать на составные части. This bunch of и увидеть, threads что, can be может separated быть, in different какие-то parts, нити более and we темные, can see чем that some threads другие are соседние more пучки. dark, maybe more dark than Это может others. говорить о том, что This данные may indicate органы, к которым подходят данные that the пучки organs нитей, to which these имеют dark threads какое-то go болезненное состояние. are diseased, Если по этим пучкам направлять and свет if из through these брахманической threads первоионности we в move данные the органы, light то они исцелятся. from the first Brahmanic Aeon, then these Можно еще organs что get сделать? healed. Можно весь этот What we can пучок, do вот как сноп, взять also. под мышку We can take и this bunch of двумя threads руками like очень this легонечко подергать за and него. with both hands Можно предположить, pull it что slightly. отрыв One can этих suppose нитей от that тела
tearing каким-то these невоплощенным threads of сознанием the body и будет приводить by к его some смерти, к смерти unembodied тела. consciousness would lead to Но the нам death of the body. это ни к чему сейчас, нам нужно наоборот But we продолжать don't need it работу и другим now. помогать. We should Поэтому continue our мы work сами and continue сейчас helping уже others, способны сделать следующее. so Из брахманической we первой ионности по can всему do the этому following. снопу From the огромного first количества Brahmanic нитей aeon, through мы this можем bunch of послать энергию божественную threads, в тело и вот we can распределить send ее divine всю energy into внутри the body тела. Это and можно повторить distribute it много раз. inside the body. Вот еще один из We can do приемов this many times. не This только is исцеления another тела, но method и, по-видимому, снятие For healing the серьезных body кармических, and also for неблагоприятных removing явлений с точки karmic зрения здоровья problems. тела. problems from the health of the body point of view. Мы только что We just закончили работать на have одном из ended лучших мест working on one of the best places of power, силы, которые есть в нашем распоряжении. places that we know. Вот место силы, где On this place of power, запросто можно тренировать one can train very easily единосущность себя с One's Богом Отцом. coessentiality with God the Father. И брахманическая первая ионность, и The медитация first нам, Brahmanic aeon, meditation nam, огромный, брахманический powerful первоионный Махадубль Mahadouble Тахатепа, of Tahatep of the first Brahmanic level, из которого очень просто опуститься, from this проникнуть, Mahadouble it's перейти very сквозь зеркало easy и оказаться в to обители cross the Творца. mirror and enter the abode of the И уже Creator, оттуда and then светить from the abode в мир творения to shine into the world of the creation солнцем Бога, with the Son of God, реализуя вот тот завет, realizing Иисуса the Христа, commandment of который Jesus Christ, Он нам оставил через which He left to us Куллина, я имею в through виду книгу Kulin. Иисуса. I mean the book of Jesus. Идея самореализации духовной The через idea of медитацию spiritual солнца Бога. self-realization through meditation, the Son of God. Полностью ощутить себя в слиянии с Творцом, Experience oneself и fully оттуда in светить, merging как with the светит Creator, наподобие солнца, and светить shine from there в like тот мир, sun где shines. происходит эволюция Shine into the world индивидуальных where душ, evolution goes on, evolution помогает of тем, individual которые souls, устремляются and к обители help Творца, которые those влюблены who в seek Творца, помогая им the Creator, своим светом who love the Creator, help them with найти one's дорогу, light верную дорогу. to find the true way. Ну, вот, в частности, для того, что я уже говорил о том, что I have said already все это that all this, реализуется для реализации вот всего этого that to необходимо realize all ясновидение. this one needs clairvoyance. Достаточно много есть религиозных людей, There и is a lot of нерелигиозных, people, которые religious обладают этой and способностью, non-religious, who have this ability. вольно-невольно, ну вот хотя бы взять Take, алкоголиков, for example, у которых бывает alcoholics белая горячка, who have когда они delirium видят tremens чертей. when they see Это devils. же не фантазии This is больного not ума, fantasies это реальность. of Они the попадают в ill ад, mind.
This и is видят reality. обитателей ада. They Как get и to всего, hell это and тоже see ясновидение. inhabitants of hell. This is also Но это то clairvoyance. ясновидение, которое никому не But нужно, this которое kind of приводит, clairvoyance is needed by no one. приводит к It мистическому leads страху, only to к mystical ужасу, fear, к horror, состройке to с attunement, обитателями ада, и человек программирует inhabitants of себя на hell, жизнь в аду. and the person programs Но вот himself этому же делу to послужили living in hell. известные в истории демонологи, так называемые, These которые matters очень were ярко developed описали also ад, by so-called настолько demonologues ярко, who have художественно, described с the полной hell самоотдачей, so из лучших vividly, побуждений. so brightly. Они думали, что вот They это и were есть acting истина, и out вот of они описали goodwill, ад they настолько thought ярко, that this что is the truth, читатели and заражаются they described the hell этими so идеями, vividly that the readers сонастраиваются с обитателями get ада captivated невольно. by these ideas and Или вольно. automatically attuned Ну и to то же the самое inhabitants печальная of участь. hell, Ну вот это епископ and their православный Игнатий destinies are Брянчанинов, pitiful. One of them is который изуродовал когда-то Orthodox великую Bishop книгу Игнатий «Добротолюбие», Брянчанинов. забрав из нее He выдержки, disfigured great относящиеся book вот к адским «Добротолюбие». состояниям. He selected from Я it имею в виду так называемые отечники, citations that describe hellish states, разновидность I mean учебников православной отечникс, церкви a современной, kind of textbook именно современной. in the present-day Orthodox Church, Или вот автор книги «Роза or мира» the author Даниил of Андреев, books of book. тоже из лучших Rose of побуждений, World, сослуживших очень Даниил дурную Андреев, службу, He also acted сослуживший of очень дурную goodwill, службу. but made Массам only людей. harm to people, И вот, как ни печально, как ни странно, кажется, ну, and вот unfortunately именно and такого рода very strange, литература but this становится kind of наиболее literature популярной. becomes the most popular, Литература адекватная, the literature which is по своему adequate, содержанию, по in настрою, its content, адекватная adequate людям, не to имеющим people любви, who have no love, людям, people оказавшимся неспособными понять who are учение not Иисуса Христа, capable в частности, to understand the понять teaching of учение Jesus Бога в целом. Christ, understand the teaching of И God. вот огромное количество людей, There is a lot of people заражаясь вот этой демонологией, who get отправляются captivated к by this демонам, сами demonology становятся and демонами. go to demons. They become demons Вот themselves. еще одна форма ясновидения, Another которая form of развивается при clairvoyance, помощи и этих книг, which is книг developed этих авторов, в with the частности, help of these books as well. Books если он of говорит these вот о authors. формах ясновидения, это вот то, I что am можно talking наблюдать about forms of в clairvoyance. православных храмах очень часто, It can be и observed особенно в in православных the Orthodox монастырях. churches and Когда Orthodox люди monasteries Там when people отмахиваются wave off во время молитвы, во время службы, during prayer. как будто бы, ну вот я Like от комаров иногда I отмахиваюсь, wave off mosquitoes in the forest because they don't allow good concentration Бога. during meditations, Они отмахиваются не от комаров and в храмах, such а people от wave реальных off бесов, которых они real видят. demons which they see. То есть ясновидение проявляется у многих людей. Clairvoyance, Но вот есть many people have ясновидение clairvoyance, при огрублении but сознания. there is clairvoyance Ясновидение, related to которое coarseness of программирует consciousness. This в ад. clairvoyance Ясновидение, programs которое people to позволяет hell. видеть демонические This clairvoyance сущности. allows to бесов, see дьяволов. demonic beings, demons, И такое devils, ясновидение нам, в общем-то, и не надо. and we don't need such clairvoyance. Другая форма ясновидения Another form of которая обретается clairvoyance через утончение Is the сознания, one that is achieved through refinement of consciousness. обретается при It's познании achieved более тонких эонов when one cognizes more subtle and subtle И вот по мере eons. проникновения в более And тонкие when we эоны, enter, мы расширяем subtle диапазон своего eons, восприятия we не enhance глазами our тела отнюдь, spectrum of и perception, вообще не верхним пузырем not восприятия. perception of physical eyes and not perception of the top Мы расширяем bladder of диапазон своего perception, восприятия but за we счет enhance the видения духовного spectrum of сердца. perception of the Я spiritual подчеркиваю и heart, подчеркиваю, что вот это of the особенно clairvoyance важно. of the spiritual heart. К I этому надо stress this стремиться, point. This is important. к видению духовным One сердцем. should seek this clairvoyance of the spiritual heart.
Это достигается через утончение This is сознания, achieved через through refinement of увеличение себя consciousness, как духовного сердца, through growth of oneself через as a как раз вот те spiritual heart, приемы, through the которые мы methods демонстрируем, которым which мы we обучаем. demonstrate, which we teach. Также может Also, развитию ясновидения послужить clairvoyance целительство. can be developed through healing. Лично я его I обретал, developed ясновидение, то есть обретал clairvoyance именно через through the целительство, healing, через многие through годы many целительской years of практики. healing practice. Это очень большая This сфера is a приложения large своих matter of духовных spiritual сил activity, и очень большие and it возможности gives для many possibilities того, чтобы развить for себя. spiritual Надо научиться self-development. видеть, помогая One на has to learn эмоциях to see сострадания, помогая when healing людям, people, больным, feeling emotions of учиться compassion, видеть их learn to see болезни their именно illness ясновидением, with clairvoyance, видеть очаги see болезни, sources видеть of the затемнения в теле, в disease. организме, They are многомерном like организме, в dark spots in the в multidimensional разных проявлениях, organism. в проявлениях многомерного организма в разных ионах пространственных. И устранять And remove эти these очаги sources, патологии, темные, dark, то есть серые или gray черные or пятна, black устранять их, spots, что приводит and к this исцелению от leads to болезней. curing of the diseases. Ну, каковы бывают целители? What Вот kind я говорю of о healers целительстве. one Конечно, can очень meet? многие, реагируя на вот Of этот course, сам many термин people react to this целительство, word, целители, healing, healers. задумываются о том, They как бы think, вот найти мне how can I целителя, find a вместо healer того, чтобы прилагать instead of making собственные personal усилия, efforts собственные усилия к for исцелению healing себя. Вот как oneself? исцелять себя? How Об to этом, в heal частности, oneself? мы достаточно много говорим What we are в speaking нашем about курсе занятий, during и в our том числе и course of сегодня, о exercises, том, today in как particular, уже с about божественных how to do позиций it from divine самим positions. воздействовать на How can we собственное affect тело, устраняя, our bodies ну, может быть, последние and очаги remove the last кармических затруднений, karmic которые могут проявиться в виде problems болезней. that can lead to diseases? Вот управление теми самыми нитями For example, стало control of доступным для these нас, threads became available for и us, вот так можно исцелять and и себя, through так this можно one can исцелять и heal других, oneself and достойных other того. people who are worthy. Это уже прямое преображение This is a direct кармы. transfiguration of karma. Именно так In this way, поступают божественные divine учителя, teachers поступают act, божественные divine духи, spirits, воздействуя на they судьбы affect воплощенных людей. Ну, вот the lives то of же the самое embodied people, можем делать. and we can do the Ну, same. правда, можно найти массу Of целителей, course, one которые can будут find утверждать, a lot что of они берут healers карму там чужую who на say себя, that they take за это karma of страдают. others on themselves and suffer because of this. Да, есть среди Yes, них, there я are such сам people. достаточно I много раз Did it many times так поступал, когда был when I was a целителем. healer, Для меня даже не стоял and I never вопрос, asked myself что будет what со мной happened to после me того, как я исцелю when I кого-то. cure a Это patient. начальные стадии моего развития в It качестве was an целителя, initial stage of когда my еще, self-development as a healer, когда еще далеко не все, что нужно было when бы I познать, hadn't я в этой cognized области all the познал. necessary things. Вот я совершенно не задумываясь брал на Without thinking, себя I took on myself болезни, diseases причем and наблюдая I процесс, как это происходит, was observing the process, как переселяются в how мое the тело bad spirits те духи, migrate into my духи body, животных, в частности, которые вызывали spirits that болезни cause у моих diseases of пациентов. my patients. Вот однажды помню, да, ну и потом вот можно And этих then духов one уже can из своего move тела these spirits выселять, out of one's body. но But of отнюдь не course, теми методами, it как это has to be делается done not with the methods в
that I use in orthodoxy, изгнание бесов, exorcism не of такими методами, devils, те совершенно not бессмысленные, with their бесполезные, methods, because they are приводят useless, только к senseless. культивированию эмоций They lead вражды, only to ненависти, cultivating of aggression, hatred, опять же программируя and again they в ад program people to hell, и самих целителей, таких в кавычках целителей, program pseudo-healers and пациентов. their patients. и эти методы These methods состоят в том, consist чтобы in проклинать обитателей ада, damning the которые вселяются inhabitants of в hell человеческие who тела, но settled ведь надо понимать, что in a human body. все это происходит по воле But one Творца. has to understand that all this happens according to Никакой will of the обитатель Creator. ада не способен No inhabitant of по hell своей is воле взять и capable вселиться в чьё-то to тело, в enter чей-то one's кокон. body on his Это own просто will. This is just a испытание, trial которое, Бог which is устраивает created для by того, God чтобы воплощенным людям помочь стать лучше to help people теми to или become иными better. способами. Вот я вспомнил один recalled случай, happening. любопытный. Врач была I knew a знакомая, как physician. училась у нас. She went through a Не course хватило у нее in our интеллекта, school, чтобы but двигаться she had not enough intellect to go further до тех уровней, to the на levels которых мы сейчас where работаем. we are Раджа-йога working она now. проходила, ну, чуть-чуть. She studied больше. Raja Yoga a little bit more, Ну, вот у нее рак начинался. and she had a cancer Вот in я the переселил initial этот stage. рак в свое I тело. moved this cancer into my body, Ну и потом and годы then у меня это for место years болело. this Очень part интересно, of my что вот body это место, was куда ill. переселилось вот то существо, It's very interesting that которое формировало рак, this part of the раковую body where, опухоль. Что такое рак вообще? by the way, what is В чём cancer? природа рака? Рак — это локальное Cancer изменение is a генотипа local клеток. change of the Вот genotype это of локальное cells, изменение генотипа and может this происходить local по разным change of the причинам. genotype can happen Это due to может various быть reasons. воздействие It can be an effect of радиоактивными элементами radiation, или радиоактивным излучением. Это or может it быть can be подселение an какого-то effect of духа, a spirit, наиболее частая форма рака. the И most этот дух common form начинает, ну, of создавать cancer. из клеток And человеческого this тела, меняя spirit генотип, makes создавать как бы of для the себя наиболее human удобный cells домик, гнездышко такое home for своё. himself, a nest for И himself, генотип by клеток changing меняется the в genotype of the соответствии cells. с природой And the последнего genotype is воплощения changed данного духа. according to the nature of the last Собака, incarnation так вот, of this собачьи spirit. клетки собачьего Dog генотипа можно Would cause ожидать change to найти the в клетках dog тела больного genotype, раковой опухоли. Какая-нибудь там frog, лягушка или крыска, or там, rat, или or змея, там, или snake, крокодил, там, или кто еще, or соответственно, crocodile. можно найти and depending on генотип, species, подобный one can find генотипу этих genotype существ. of cells Ну и вот у меня тоже accordingly. в Подреберье вот началось строительство такого And гнездышка. so in my Ну, потом body эту such nest зверюшку я выселил, started to be built. но очень Then I долго moved this animal моё out of тело my служило body, как бы but for a long индикатором time для опознавания раковых my больных. body was like an indicator for Просто indicating вот идя по cancer улицам, там, в diseases транспорте, в in метро, people. я Just без when I труда was going опознавал, у in меня the резонанс street, начинался. I felt people who are Болезненные явления ill with начинались в cancer. этом месте I had pain при in this part of the приближении body раковых больных. when Очень любопытно, и как people много with их cancer were near me. в разных стадиях And there were a lot of such people развития идет with different развития stages ракового of процесса. cancer. Ну, вот в In Петербурге St. около трети Petersburg, about 1/3 смертных of all случаев, mortal сейчас это cases смерть от is онкологии. death because of Да, ну cancer. вот та женщина-врач, And как that она потом woman надо мной physician издевалась. made a lot of fun of Как ты myself. мог там She were saying, утверждать, how что could это you у tell меня that I рак? had a cancer? Да ведь для этого For нужно this было one там need to всякие do a lot анализы of делать. tests. Очень долго она потом For a long time хихикала надо she мной. was making a fun, Но тем не менее but я nevertheless перенес ее I- болезнь на себе I endured her в течение illness нескольких лет. in my body, Она же выздоровела but she полностью, и вот как-то get recovered встретил completely. ее Then вела one day группу I met детей her. по She примерно was нашим giving методикам. lessons Ну, of молодец.
жива, yoga здорова, to работает, children. старается духовно людям помочь. She was Очень рад был за doing нее. well. She was trying to help people Целители очень spiritually. разные I was бывают, very glad. целители именно. There are various kinds Очень of healers. часто, то есть, наверное, больше половины тех людей, Most которые of the себя people who целителями call назвали, themselves это healers are, in псевдоцелители. fact, Где pseudo-healers. критерий, What is кто criterium? оценивает их, Who кто выдает им evaluates them? сертификаты. Who gives Люди, them как правило, невежественны certificates? совершенно в духовных вопросах. Most of Критерием them, является наличие most of such энергетической people are силы, ignorant in spiritual ясновидения, matters. Very often, величие criterium бесов, там, is обладают availability дьявольской of силой. Вот, пожалуйста, его. energy, Ему дают energetical сертификат powers, целителя, он начинает clairvoyance. зарабатывать на If этом one see деньги. demons, then he is given Хотя certificate, he он starts вовсе не making целитель, money, а наоборот but he is not a вредитель. healer. He makes А only только лишь harm. общение с такими людьми очень часто It's enough to have a приводит conversation к with such тяжелейшим people заболеваниям у to get a serious и disease. у тех, кто обратились за помощью к ним, и у просто обычных людей, считающих себя здоровыми. Недавно получил письмо из Several days Германии ago, I от got a какого-то letter бывшего русского from a целителя, from Germany, from a former Russian healer. говорит о том, что He вот вы там wrote неправы, that что там you are not рекомендуется right, безубойное that you recommend питание, человек там перестал don't быть eat meat. обезьяной, потому что он стал есть A мясо. human В общем, вы всякую evolved такую вот from гнилую monkey идеологию because проповедует he человек. started to eat meat. Причем в его So he письме was уже, writing that да, и kind of он nonsense. там, оказывается, в And in Германии, Germany, современной Германии, in modern объединенной, Germany, он там один из известнейших he is one of the целителей. famous healers. Но энергетика его, But his судя уже хотя energetics, бы по письму, judging была from a letter, чудовищной, ужасающей, болезнетворной, awful, was грубейшей, pathogenic, was дьявольской. devilish. Ну, таких дьяволов There are среди a lot of у тех, such кто называет devils себя целителями, among очень the много. people who call themselves Очень много. healers. Просто сильные люди, They are just powerful обладающие people ну, сугестией, who have и suggestion, им достаточно просто and it's выбивать enough for себе them всякие to дипломы. get Это просто если такой человек certificates. пристанет, так When such person тех, stick кому to он other people, пристал, у них самый простой выход then for отделаться those от people, него, от общения с ним, the easiest это way to get сделать rid of то, such что он person is просит. to do what he asks. С такими людьми очень трудно It's very всегда hard to have общаться. conversation with such people. От них заболевают. It's very easy to И чтобы get больше не disease видеться, им дают там этот when диплом, только conversing физис. with such people, and to get rid of Вот я them, письмо от него they are получил, на given почте нес домой. certificate. So I У received меня this letter, от этого and when I was письма going тело home, начинало трясти, this я letter caused trembling in видел, my как body. от этого письма черная I энергия saw how заливает dark моё тело. Я не energy знал is только, что emanated сделать from с этим this письмом, letter чтобы от into него my body. избавиться. I didn't knew Потому что спичек how сжечь to можно get было, rid ни of this спичек, ни letter. зажигалки с собой нет. I couldn't burn it because I had no Переходил через matches. реку, через мост, When I то was была going мысль on the бросить в bridge, реку I его, wanted чтобы to в throw течение его it несло куда-нибудь там into в the море. river, Но потом but then I спохватился, thought ведь рыбы that в in реке the river живут. there are fishes, Рыбы they заболеют. can get a disease. Продолжал So I терпеть это continued to письмо, endure it, ну, this потом letter, всё-таки в помойку, and в then помойный, мусорный бак thrown it выкинул, into a trash помойку. can. где-нибудь там его закопают Hopefully или it will be сожгут burned с этим с мусором. with other trash. И вот достаточно часто And вот it's very таких often, вот дьяволов приходили very often I receive предложения о помощи, proposal там, from вот such мы там devils. вот начните They там say, жить вот как start мы живем, live там, as we do, переходите на убойное start питание, eating meat, вот мы вам and we will поможем. help you. Вот я это все расцениваю I как consider all this вопли из as ада, cries иди к from нам, hell. мы тебе Come to us, поможем. we will help you. В самом прямом In смысле the very это вот так direct вот sense, it получается. can happen like this. Люди абсолютно People who заблудшие. are lost completely, И вот уже не and помочь им one ничем. can't help them. Ничем не помочь, Can't help. потому что Because уже it's поздно too late. помогать. А в чем And what причина? is the reason? Причина одна. The у всех reason людей, is это one. невежество, духовное It's невежество. spiritual ignorance. В нашем обществе In our society,
фундаментом the basis мировоззрения of для the очень world многих людей outlook of many people является is the Библия. Bible. И православие, и And in католицизм, и Orthodoxy, in разные Catholicism, протестантские in церкви, different Protestant churches, и те люди, которые только-только and вот people who от just атеизма коммунистического start to пытаются оторваться и пытаются find a нащупать way out of себе atheism дорогу and куда-то из мрака атеизма, to go куда они from попадают? the Они darkness попадают of в мрак религиозного atheism. невежества. Where do they get? They get into the Прекрасная, конечно, darkness of the книга Новый spiritual Завет, ignorance. но The вот New если Testament is посмотреть a remarkable book, с позиции but if to полноты evaluate it from a освещения position of философских идей, completeness of то description of ведь она philosophical очень ideas, неполноценна. this book is В very еврейской incomplete. Библии, в Ветхом In the Завете, Jewish там Bible, ведь in the нет Old описания Testament, Бога. there is no description of God. Описания Бога There нет is no во description всей of God Библии. in the whole Bible. Иисус об этом, несомненно, говорил. Without doubt, Jesus Иисус told описывал about Бога that. Отца, но Jesus described God the Father, именно эти but слова these words Иисуса не были of Jesus включены в were Новый not Завет. included into the New Testament. И получилось так, что во всей Библии And нет it happened описания so Бога. that there is no description of Нет God in the описания Bible. именно There is no эзотерического description of аспекта the esoterical развития aspect человека. of the human development. Там есть множество прекраснейших There is a lot истин of о том, nice как мы truths должны вести себя, about how should we behave, о том, что Бог есть любовь, that это величайшее God is слово, love. включенное This is the всё-таки greatest words included Библию. into the Bible. Раз Бог And есть since любовь, God раз is мы love, должны and since we have to познать recognize Его, Him, раз мы должны since влиться we в have to Него merge with Him, и научитесь у меня, and говорил learn Иисус. from me, told Jesus. Но вот эта проблема But this is этическая. an ethical Кстати, problem. ведь, надо отметить, что By the очень way, многие I should современные mention люди, that считающие себя many people христианами, who believe они themselves to be Christians, they сортируют sort заповеди the Иисуса, commandments of Jesus. говоря о том, что вот They эти, say вот они как бы подходят, а these вот commandments are эти suitable заповеди, они and устарели. these are obsolete. Ну, типа того, что Бог есть любовь, и For надо к Богу example, those стремиться. that God is love and we should Или seek God. насчет непротивления Or злу that one насилием, should то not есть монашеские oppose принципы, evil with force, перенаправление that is всех monastic индрий сознания на principles Бога, of не directing вздумайте all там indrias of гневаться consciousness и into не God, мстите and за that we should себя. not become так далее, angry и так and далее. revenge, and so Вот on and это so вот объявляется forth. устаревшими All заповедями, this и is даже declared более to be того, obsolete, находят and заповеди, even more, they find commandments переделывают, by вырывают из changing, контекста мысли taking Иисуса, the и ideas of Jesus out of the так context получается, что and present them фашистские действия in the form to justify оправдываются fascist acts как бы Новым with Заветом, New Testament. типа того, что For нет example, больше той любви, как there если is no greater отдать love жизнь свою за друзей other своих. than to give one's life for Ну вот, friends. кто враг? Вот And враг, вот who они are вот враги enemies? такой-то национальности, These вот people of this пошли воевать nationality are против них, enemies, и вы let's вдвоем go там to будете, fight если them, будете их and you убивать. go to paradise Вот if you will современное kill them. This is Православие, at к сожалению, present чему day учит нас orthodoxy, сейчас. what it teaches now. Это с полное A непонимание complete misunderstanding сути учения of the Бога. essence of the teaching of God. Ну вот почему я стал об этом во всем And говорить why I began to talk сейчас, about вот this, с проблемами about ясновидения. the problems of clairvoyance. Ясновидение вовсе не то нам нужно, We которое don't need clairvoyance позволяет, which видеть allows ад, to see the hell, хотя его тоже which, необходимо познать, чтобы though it has to be избежать его. recognized to be avoided. Нужно, наоборот, развивать себя в сторону утончения Contrary, one сознания, has to помня о том, develop что oneself Творец есть самое утонченное into the сознание direction во of the Вселенной. subtlety of consciousness, because the Creator is the most subtle consciousness in the universe.
Вот это тот путь, который This is the way позволяет that allows реализовать to во всей полноте realize the медитацию meditation познав numb весь абсолют. by recognizing the И whole вот когда весь absolute, абсолют and when the становится whole absolute явным для becomes нас, apparent for us, тогда мы с абсолютной Then we уверенностью become absolutely sure находим и цель about свою, our то есть purpose, Бога Отца в Его that is God обители. the Father in His Эта цель abode. становится не только This purpose интеллектуально becomes not осознанной, only но и intellectually практически understood познанной. but practically recognized. И вот мы как раз и стараемся And показать so we are trying to то, show как можно эту цель how one реализовать на can практике. realize this purpose in practice. И вот те из вас, And кто those of you уже обладают who have ясновидением, clairvoyance, вы можете, наблюдая you за нашей can observe работой, our work научиться and learn переходить из аона to в move аон from eon to и eon сливаться с Святым and Духом merge with the Holy Spirit и с проявлениями and божественных with учителей в manifestations виде of Махадубри the на divine местах teachers силы. in the form of Mahadabals входить в on обитель places of Творца. power and enter the abode of the Creator. Ну а самые первые шаги, And the first которые steps нужно сделать для that того, one чтобы has to вообще do стронуться с just to мертвой start точки привязанности к to материальному get rid плану, of attachment to physical plane это шаги are the этические. ethical steps. Не делай другому Don't того, do чего to не желаешь others what you себе. don't want them to do to И вот эти yourself. другие, это не только And these люди, others не are только not друзья, only это people, not only и friends, вот птички, but also поющие нам birds сейчас, и зверюшки, живущие and здесь. other и даже animals who растения. live there, Мы and часто even кастрюем и plants. ждем, как, For example, how do we build fire? стараясь не повредить ни одному By живому trying not to существу, make ни harm to муравью, other beings, ни living beings, травинке, ни цветочку, not plants, not animals. ни росточку любого другого растения. We built Или it на старых either on the кострищах old ждем костры. fireplace, Или можно сделать or one костер can на build лесной fire дорожке, по on которой the forest никто road не ходит. where no one goes. Конечно, бывают Of course, ситуации, there могут can be быть, в принципе, у нас situations, не бывало, it но never могут быть happened to us, ситуации, когда but it can необходимо, happen ну, ради спасения when one жизни, там, needs, for the sake of saving one's life, обогреть тело, to warm промокшее, the body промерзшее, that is ну, тогда frozen. уже, конечно, нужно будет, Then, of course, one can может быть, и загубить какие-то растительные Take a жизни. plant life, Но вне экстремальных ситуаций but это in совершенно non-extreme недопустимо. situation, Повредить it's дереву not acceptable. живому, To make harm to a living tree это невозможно is для not нас. acceptable for us. Если говорить о жизнях Speaking about птиц, млекопитающих, lives то каждый из of нас, birds, mammals, без всяких сомнений, any one предпочтет of us would prefer закончить воплощение to от голодной end смерти, the чем embodiment вкусить out of чего-то трупа. starvation rather than to eat the corpses. Любовь как сострадание Love это as a первый шаг compassion на пути is the к first Богу. step on the path to Не God. причинять никому вреда, Don't do harm to всем anyone. помогать во всем Help добром. everyone in everything good. Вот это самые первые этические These are the принципы, first по которым мы ethical должны научиться principles жить. That we have to И introduce по мере in того, our как life. мы сами совершенствуем And себя, as we perfecting ourselves, и Бог дает нам возможность God познавать gives us possibilities to cognize Him, приближаться к обители to Творца. approach the abode of the Creator. Люди же, которые ради традиции, people ради получения мимолетных удовольствий, там Who режут cut иву willows for the sake of на всякие там transient праздники, pleasures, when they cut убивают willows, или branches соучаствуют of в убийствах willows, елок,
сосен, for holidays на Новый or год, там, who kill Рождество. furs for Christmas, New Ну, Year. поймите, что вот это как бы во имя Understand Иисуса that Христа all Рождество this is празднуется, done. но это Christmas is for the sake является of Jesus, полным отрицанием but учения it's a Иисуса complete Христа. refusal, denial. Это является teaching антихристианством of по сути, Jesus. если мы This is отмечаем anti-Christianity in essence. If we христианские celebrate праздники убийствами. Christian holidays with killing. Иисус не благословляет Jesus does not bless таких поступков. such deeds. Эти поступки Such абсурдные. deeds are meaningless. Убийствами отмечать, To celebrate убийствами праздновать какие-то даты, some dates with killing, посвященные dates Богу. that are Абсурд. devoted to God. This is an absurd. Ну ладно, сейчас So значит, now мы еще немножко we are отдохнем, going to еще have some немножко rest, поработаем, then а work потом домой. and go home. Мы сейчас на месте силы Now we are для on the place of power, which is полного suitable освоения медитации for нам. full mastering of the Что такое meditation now. медитация нам? What is meditation now? Очень часто Very often это все в экзотерической in the практике, exoterical то есть на practice, уровне обрядности, at the понимается level как of rituals, it is повторение understood as имени или имен repeating Бога, of the name or names то of есть God, джапа. that is japa. На самом деле But в in этом fact, термине, this в term эзотерической in the традиции esoterical понимается tradition нечто гораздо более глубокое. means Нам much это more. не имя, а Nam is not a описание. name but a Описание description. Бога в аспекте A абсолюта. description of God in the aspect of absolute. Вот это очень важно. This is very important to Уразуметь. understand. И имя, имена, они могут A входить name в гораздо более can be широкое included понятие описания. In the more broad Что conception, такое описание? that is Сюда description. могут входить What is и разные description? It may include different эпитеты epithets Бога, of God, и разные имена different Бога. names of Гораздо God. важнее but what is more important is конкретные the божественные concrete divine учителя, teachers. если мы научились с ними if we have сливаться, learned to в merge качестве with them идамов. as with idams. Можно поочередно входить в форму, One can предлагаемые нам enter Кришна, the form Баджи, Сатьясай, that proposed to us Krishna, Сури, там, и так далее. Satyasai, Babaji, Тахотеп, Jesus, Меньюн, Tahatep, Minyu, очень многими and другими. many others. И это тоже будет And this очень is здорово, very очень good, полезно. Это very useful. величайшая This is тренировка the сознания greatest training по of the освоению consciousness брахманических in проявлений Творца. studying the Brahmanic уже очень manifestations высокая of ступень Creator. This is a very Но high еще stage важнее, of еще более work, высокая ступень, это but even more higher поочередно stage все is эоны to Абсолюта, feel которые all приведены eons of the Absolute на These схемах строения eons are Абсолюта в ряде shown наших книг. on the scheme of the А structure потом of Absolute in заполнить our все books. эоны Абсолюта And одновременно, so to feel включая обитель The all Творца. eons of the Absolute И вот тогда simultaneously. можно говорить including о том, the abode что of the духовный Creator. искатель, духовный After that, подвижник one can say that становится such тем абсолютом. spiritual seeker Это очень becomes важная ступень для the того, all чтобы пришагнуть absolute. уже к полному, совершенному This is an заполнению important собою stage обители on the Творца, path to filling и with чтобы oneself стать the через abode of это the Creator его неотъемлемой and частью. becoming an integral part Вот of сейчас Him. давайте мы And все now, присутствующие let's сейчас all of us одновременно, who are present синхронно here сделаем do медитацию meditation нам. now. Для начала, как всегда, конечно, входим In в the анахату beginning, as тела. usual, we enter Из анахаты тела the anahata of the body. зеркало From the anahata, и we cross the попадаем в mirror зон and протопракрити. enter the zone of protoprakriti. Как
It's Тёплая, like нежная warm южная ночь south со night звездами, with stars, предрассветное the state состояние, of the night тёплая, нежная before the южная dawn, ночь, где видны на небе warm звезды, south каждый night, год, они we мерцают see чуть-чуть. stars on the sky. Вот это состояние This is the state of the протопракрити. Aeon of Proto-Prakriti. Если перейти If зеркало we вперед, cross the минуя mirror собственное тело, forward то and мы оказываемся в pass эоне through the body, пракрити. we appear in the Aeon of То есть из Prakriti. протопракрити сформировалась From the мир материи, Proto-Prakriti, сформировался the world of по matter was указанию formed by the Творца. will of the Creator. И вот And здесь мы here можем we can ощутить experience with собою, oneself, наполнить we can feel собою with oneself и минералы minerals нашей of our planet и and the материю matter стволов of этого the trunks прекрасного of this леса, wonderful ощутить всю forest. землю We и can так feel далее. the whole earth. Отойдем снова в эон Now let's move протопракрити back и into the Aeon of опустимся в Proto-Prakriti глубину на ступеньку and move глубже вниз. deeper, one Там мы stage находим deeper, эон and we Протопуруша. find the Aeon of Proto-Purusha. Протопуруши. Эон заполнен This диффузной aeon is энергией, из filled которой формируются with зачатки духа. diffusive energy that is Если used to пересечь form зеркало the вперед, germs то мы of souls. оказываемся в If we раю. cross the mirror forward, we appear То in есть paradise, Пока еще не where испорченные exist райские non-perverted души, вот то самое райское paradise состояние, souls, но о котором the ну, в такой paradise state смазанной форме that is говорится в mentioned Библии, in the Bible. что впервые души, First, the в том числе souls, человеческие, оказались including в раю, human souls, а уже из appeared in рая paradise, начиналось and then from грехопадение. Но paradise подробно об этом в happened последних the книгах fall of написано, man. как это все происходило, And по-моему, in Солнце details it is described in my books. Божие. Ну вот In the уже book The Son of 4 God. эона мы So we have looked рассмотрели. through 4 шести. out of 6 eons. Если If in the front of mirror we move deeper, deeper than paradise, and enter even more subtle stratum, состояний во Вселенной, то мы оказываемся в then первом we appear in the брахманическом first эоне. Brahmanic eon. То есть вот это This изначальный is the first, пласт, the первый basic эон, stratum, состояние идентичное the state identical по уровню of the тонкости level of subtlety Творцу, to the state of the Creator. но здесь уже But души their souls are not merged взаимосвитые. together. Здесь Their души, souls, в том числе including the souls of the души divine божественных teachers, учителей, are discrete. дискретны. Они They выделяются are в individual. индивидуальности. И вот этот свет And this пронизывает light все, что permeates спереди оба everything that зеркала. exists in the front of Если мы mirror. входим в этот свет, то потому-то вот и возникло представление о зеркале, This is how the что спереди всё concept светло, of the а mirror, позади, например, analogy of есть, the mirror was formed. In front of it, протопракрити, it's как light, обратная сторона зеркала. behind of it, Вот отсюда и there сам is термин aeon of взялся. Proto-Prakriti. This is why the term mirror Вот первое was chosen. брахманическое состояние, которое является базовым This для is the всей нашей first галактики, basic или любой state галактики. Из for этого our пласта galaxy and Бог, for other galaxies. выделившись From this божественной stratum, индивидуальностью, divine выделившись, individuals that из came out of the обители abode of the Творца, Creator начинают begin созидание creating всё more более и and более more уплотненных dense пластов, вплоть до strata up to the stratum of matter, материального up to the плана material бытия. plane. Если из этого эона пройти If сквозь from this зеркало, мы эон попадаем в обитель We cross Творца. the mirror, we Ну, enter разумеется, the abode для of the тех, кто Creator. не овладели множеством Of методов course, those перехода, who have not это mastered всё crossing the сделать mirror совершенно невозможно cannot do this сразу. Вот right таким now способом, о котором я сейчас говорю. using the method that I am describing now. В обитель Творца надо входить из эона One should Протопуруша. enter the abode of the Creator Через from the Aeon of медитацию Protopurusha
using the meditation of Jesus, which is called the cross. This meditation was given to us by his apostle Philip in his gospel. This is the total absolute. God in the aspect of absolute abides in the true emptiness. The true physical emptiness is where God abides. So one can distribute oneself simultaneously in all eons of the absolute and then enter the abode of the Creator and from it experience all eons of the absolute, except of course of the waste of the outer darkness, and experience these eons as something that exists between me and the outer darkness. And so in the Creator, which is separated from the outer darkness by many strata, we should learn to live. Here, a few meters away, there is one of the places of paradise on the surface of earth. Now we are going to enter it and experience its bliss. There are different paradisical states. There are different places of paradise where souls group according to their interest. There are places in paradise for animals, and they are not fantastic creatures. They are ordinary animals, dogs, cats, squirrels, crows, and so on and so forth, who lived their lives in kindness, in tenderness. Also there are places in paradise for people, and people also group according to their interests. Some of them continue to live in families, paradisical souls. As they lived in families, they continue to live in paradise until they become drawn to be embodied again. Some people like to live in nature, and they live in nature, and other people like to spend time in repast, in festive repast. Of course not drinking. Repast with a lot of drinking are hellish repast. Such people appear in hell, but festal conversations with good benevolence, love to everyone. I saw a lot of people in such places of paradise, and now we, with our bodies, are going to visit the paradise. I am making a few steps. This is the border of paradise, right at the place of my body. Now I have entered intensive bliss of this place. Why do we need it? From the point of view of spiritual advancement, it's not only cognition of different dwelling places in the multidimensional universe, but we also have to get used to bliss. Life in paradise and life in the abode of the Creator is bliss. And we,
while we have bodies as a preparation of oneself to life there, we have to learn to be in these blissful states. And these states are not very peculiar to our Russian life on the surface of Earth. This place is oversaturated with bliss. A paradisical font. When the weather will be more warm, we can come here and take a paradisical bath. What was the nature, what is the structure of this place of paradise? Juan Matus told about the places of power as about holes in space. One has to understand that these holes in a given eon reveal other eons. This is a fully adequate description, though another description is also correct. One can say that it's a protrusion of other eons into the given eon. A larger density of them on the surface of Earth. Also, we know that there are other kinds of the origin of places of power. It can be mahadabals of divine teachers, it can be technogenic places of power, usually they are negative. For example, powerful transformers, there are anthropogenic places of power, they can be negative as well. For example, if a company of hellish people build a fire and have a meal, then on this place become a negative place of power for a long time. There is a lot of different reasons. There are places of power like a tunnel that connects two points on the surface of Earth. Sometimes it's very long, up to 1,000 kilometers, and sometimes it's 100 meters. There is a large variety. And this place of power was a protrusion of the eon of Purusha onto the surface of Earth, and we were able to enter paradise with our bodies. There is also possibility on the place of power to enter the abode of the Creator with the body. But to do this, he has to get used to live in the abode. I am going to show you how to do it, and those of you who can do it with me. Yes, we have studied, our divine teachers showed to us many methods of entering the abode of the Creator, and it gave us sustainability, self-reliance for the moment of parting with body, which may happen not necessarily on the positive place of power. It's a safety margin. We know about 20 methods of entering the abode, starting from the classical method, Jesus meditation, the cross, and up to the methods of Idam, of any of divine teachers. They give their forms, and with the help of this form, by feeling it, one can very easily enter the abode if he has a surplus of consciousness in the first Brahmanic eon. It depends on the quantity of consciousness, on the mass of consciousness.
The volume of Сознание consciousness. растет, об этом мы уже consciousness говорили, о grows. кристаллизации We сознания. talked Сознание about растет, this. и Consciousness когда оно grows, достигает достаточно больших and when величин, it тогда reaches оно, можно говорить, обладает достаточно large quantities, большой силой для того, one can say чтобы that it has пересекать enough power границы to между cross ионами свободно, в том freely the числе borders between те, eons, кто закрепились в брахманической and первой those области, who достаточно settled in легко the входят first в Brahmanic Творца. eon easily can enter И the вот те, abode, кто достаточно легко входит, and those все who easily enter the гарантированно, abode, they очень мало for вероятности, sure, что кто-то вот из there нас, is a little присутствующих, chance that any one of вдруг us повернет назад под who are влиянием present тех или иных here will факторов turn back отрицательных, as a result of negative повернет назад factor, и потеряет will turn свою back and укрепленность, lose закрепленность his владельцами. settlement in the abode. В данном случае мы вошли в одно из прекраснейших мест силы, Now we have entered one of the best places, Махадубль, Mahadabal, a great вот по этой Mahadabal дорожке. on this road. Его зовут Сакрал. His name is Sakral. Он воплощался He was в Сирии embodied in Syria. последний раз, и Last вот time, отсюда его имя. and this is where his Это name comes самое from. Мощное, наверное, This is из the мест most силы, powerful of the places of power. Может быть, неправильно сказал, не It's самое better to мощное, say а not the самое most powerful, благоприятное but the most suitable для работы в for work обители. in the abode. Здесь достаточно Here it's enough. сильно проявлено, очень сильно проявлено и Here брахманическая первая the first область, Brahmanic и eon обитель is Творца manifested рядом, very вблизи, strongly вот благодаря in этому the abode мощнейшему of the божественному Creator, учителю. thanks to this powerful divine teacher. Мы только что вот были на том Recently, месте, где we were at the легко было place осваивать where it медитацию was нам. easy to master То есть слияние the сначала, meditation nam, с отдельными проявлениями that is абсолюта, merging with the separate потом со всем manifestations абсолютом одновременно, of включая Absolute, and then Творца. with the whole Absolute, including the Creator. Распределение сознания и в обители Distribution Творца, of и в consciousness творении. in the abode of the Creator На and этом in месте the силы creation. очень легко On this уходить place of power, it's в very обители. easy to enter the abode. Как? Ну вот простейшая How? схема, полная The медитация simple scheme Хуанди, is the following: the full meditation of Huangdi, медитация Сурьи, meditation 2, of Surya вторая 2, медитация the second Сурьи, meditation of Surya, медитация Сатья Саи, 3 дантьяна в meditation of обители, Satya Sai, 3 dantyans in the abode, вседержительство, all-mightness, и and полное распределение full сознания в distribution обители, of подход близко consciousness к in the телу, abode, из обители approaching the плотно body from the вот abode, эта мембрана между the обителью membrane и всем between the остальным, abode and the rest то есть завесу, that is a можно curtain активно смещать can be руками shifted with the сознания. hands of Если consciousness. мы прочно If we обосновались settled firmly в нужном эоне, в in данном the случае в обители needed eon, Творца. in this case in the abode of the И вот Creator. подобно тому, как Дэвид And Копперфильд like David показывал Copperfield, свое showed чудо, как his можно miracle надутый резиновый when he шарик introduces in взять a и вот balloon сквозь его стенку внести некий a предмет типа pack колоды of карт, cards, что-то еще, щелк и там. Можно также вынуть. and Это, also one can несомненно, take it божественное back. This чудо, is undoubtedly a полным, divine miracle related to the full совершенном управлении perfect материей. control of matter. Дематериализация, материализация. Dematerialization, materialization. Это не видеотрюки, это This всё, is что not показывал video tricks. на глазах у публики. He has shown it to Мы сами public. все были We were свидетелями witnesses в зале in the здесь, в Петербурге. show here in St. Ну, Petersburg. вот можно обитель Творца So вынести the abode of the Creator can за be пределы moved тела, тело outside of оказывается body, внутри. and body Ну, вот та appears дальнейшая inside работа, of которую мы еще abode. не проделали, Further work that we have not это done yet дальнейшее преображение is the тела further
transfiguration of the body перенесенного в обитель Творца. inside the abode. Может быть, нам удастся достичь Maybe someday we когда-нибудь will reach тех вершин совершенства, которые the демонстрируют heights наши of учителя, perfection пока вот that our divine то, чего teacher мы пока demonstrate. еще не This is освоили. what we have not Но мы mastered освоили yet. зато пребывание в But we have обители mastered Творца, здесь пока наши Abiding тела еще in the живы, abode of the и Creator, мы можем and we с полной can, ответственностью заявить о том, что и это подтверждают with наши full учителя, responsibility, declare, подтверждает and Бог this is Отец, что confirmed мы by our divine представляем teachers здесь and на by God the земле Father, that we Творца represent в самом here прямом on the earth непосредственном the смысле этого Creator, слова. in the very direct sense of this word. Есть еще одна медитация, о There is которой говорил Иисус Another Христос. meditation that Jesus В Новом spoke Завете она about. упоминается, это it is медитация mentioned in лоза. the New Testament. Что такое It is лоза? meditation, the wine, the Сознание grape plant. What is wine? исходит из обители Творца, The consciousness arises from the abode of the Creator. исходит к телу, It arises and reaches the body. но сознание But the находится не в consciousness теле вовсе, а is в placed обители not in Творца, the оно там body but in укоренено. the abode of the Creator. Мы It is единосущи rooted Творцу, there. с We are своей co-essential основной to the Creator частью, with our main part, основной частью себя как with сознание. main part of oneself as consciousness, И мы исходим из and обители, we arise и from the abode часть себя размещаем в and теле. place part of ourselves in the body. И вот можно смотреть из анахаты тела, And so one can look from within the и anahata проявлять of Творца the body через анахату своего and тела. manifest the Creator through the Можно anahata of the body. руки сознания из обители One can соединить с match собственными the hands руками of тела, consciousness from the abode с руками своего with the тела, physical hands, и прикосновение их and ими touching with them станет will become прикосновениями Творца. touching of Creator. Или же можно Or one can даже сквозь глаза переливать pour сознание Творца, the consciousness of the Creator even through воплощенное. the eyes to the embodied people. Ну вот, мы показали So we have сейчас shown то высшее, что достигла наша школа. the highest that was achieved Она by еще будет our продолжать school. расти с точки It will зрения continue to grow освоения еще больших высот. from the point of view of mastering even Но larger не heights, пытайтесь нас найти. Набор but don't try to find us. учеников у нас прекращен. Мы работаем только We have finished удалось admission of набрать students за годы существования порядка during 20 the years of человек, existence of our school. We have managed to были find достаточно about зрелыми, 20 беспорочными душами, students чтобы всё это who were освоить. mature and pure enough to master all Мы сами this. будем продолжать работать. We will над continue to собой. work on Ну, self-development, Вам мы можем предложить and to you we can propose плоды деятельности нашей школы в the виде fruits of our research полностью описанных методик, полностью описанной in the теоретической form of части fully described во многих methodology, книгах. Они есть в fully библиотеках described theoretical основных, part представлены in в the form of интернете. books. These Можно books are заказать почтой. available in libraries, in the Почему internet. именно They так can я be ordered ставлю via вот post. это Why расставляю I ситуацию, describe потому the что situation in this way? учась на Творца, нужно Because научиться творить. To learn to be the creator, И one has to learn to create, развитие отдельных and школ духовных, development of different spiritual проявляется schools в том числе через творчество gets manifested through the методов
creativity in совершенствование себя developing the methods of self-perfecting, обычного starting from beginning, человека, привыкшего совершенно from естественным ordinary образом man жить в who мире is used to материи, любой live ребенок in the world of matter. приучается, иначе Any быть не child может, gets именно used to так и live in должно the world быть, of matter, приучается вначале and this is существовать среди unavoidable. материальных He предметов в gets материальном used to live, миру. to exist among И лишь material по достижении objects in the определенного material world, возраста, and он only when he начинает reaches человек a начинает certain age, интересоваться духовными ценностями, he starts to быть, be interested in the spiritual values. влюбляется в Творца, He may fall in love хватает with его, the Creator хватает развитости его интеллекта he для того, has чтобы enough правильно понять, intellect что такое Творец. to understand Тут вокруг correctly такого what is человека Creator, начинается and then around such сотворение person методов самосовершенствования. begins a creation of Если он methods of Имеет self-perfecting, любовь в себе, совершенно if he has необходимую для love, того, чтобы продвигаться which is духовно necessary for spiritual к advancement. Творцу. Он не может to the идти Creator. один, он обязательно He cannot go идет alone. вместе со He спутниками, с necessarily ближайшими goes друзьями with his fellow travelers, with friends, и побеждает. Ну а мы and свое he wins. наследие нашей школы, духовное наследие, And знания, the heritage of our методики school, достаточно our knowledge, хорошо изложили we и described обеспечили well enough ту ситуацию, and чтобы ensured эти методы остались в that истории these methods духовности на will Земле. remain in the history of the spirituality. Но вот еще on очень важный earth. вопрос, последний, который сейчас мы Another рассмотрим. important question, the last one Это с чего, for us как to начать? consider С чего начать? is how to start, where to start. Очень важно понять то, It's very что important to понять, understand, понять сполна, вот то, о чем to мы understand говорили completely многократно, what we что told about духовное many times, продвижение возможно that только the лишь spiritual в духовном advancement сердце. is possible only with a Только spiritual если heart. человек освоил первую стадию Only центрирования, when men have mastered the first stage of то есть centering, научился жить that в is, he среднем, learned to именно live в in the среднем middle дантяне, стал dantian, энергией среднего дантяна, he became the energy of the middle dantian, energy Вот of the отсюда spiritual начинается heart. духовный рост. Это первая Only ступень from this центрирования. point the spiritual Только в этом случае может growth starts. наступить This вторая is the ступень first stage of центрирования, это когда centering, человек and only after it begins the становится second настолько stage of большим centering, духовным сердцем и настолько when man утонченным, becomes что so он large может spiritual уже heart and so subtle погрузить себя that he becomes в able сознание to Земли, submerge himself в его центр, into the ядро consciousness планеты of the нашей. earth, into the Он core of научается our смотреть, planet, воспринимать окружающий мир and he learns to оттуда, perceive вот из этого объема the outer world from this volume, гигантского по сравнению с физическим giant телом, но volume ничтожно compared to маленького physical в body, сравнении but с масштабами infinitesimally Вселенной, small или хотя бы даже compared to нашей the universe, галактики или даже Солнечной or even системы. to our galaxy, Ну, or вот even третий to the этап solar system. центрирования — это And то, the third когда stage of человек, centering став is the вот столь stage большим духовным when сердцем, man became that large научается spiritual heart and погружать learns себя в обитель Творца, to submerge himself центр into the abode of the Creator, Бога в аспекте into the Абсолюта. center of God in the aspect of Absolute. Ну, а для того, чтобы приступить к первому этапу центрирования, And to begin the надо first stage of пройти centering, разумный курс Раджа-йоги, one который has to тоже go был through a сейчас course of выше Raja описан. Yoga, which Вот is это also простейшая described релаксация, in our books. успокоение That is the блуждающего ума, simplest relaxations, calming of the mind, умение очищения и развития всех чакр, умение development погружаться and в cleaning сознание of all в чакру chakras, анахату, ability приучение to себя к тому, enter чтобы with consciousness жить в ней the chakra постоянно. anahata, Где and критерий getting used to live in успеха chakra на первой anahata. стадии центрирования? What is the criterion of success of Критерий the очень first простой. stage of Вот если мы centering? прекратили It's что-либо very делать, simple. When we stop doing something, куда мы деваемся? where do we Где get in? мы непроизвольно оказываемся. Where do we automatically appear? Люди
обычные, простые человеки, они обычно ordinary оказываются в people голове. appear in the head, Особенно люди интеллектуально especially работающие. people who work Они intellectually. оказываются в голове, в верхнем дантяне. They appear in Вот the это как раз head, in the критерий top dantian. того, что This is the первая criterium ступень центрирования that the first stage of centering не взята очень далеко is еще not для того, чтобы mastered её yet. взять, освоить. Вот если мы в состоянии But релаксации, if когда we мы ничего in не the state делаем, of relaxation, when we ну, даже don't вот с do утра, например, anything, проснулись, for example, где when я? we Вот если wake я up in the morning, who am I, непроизвольно where am оказываюсь I? в чакре анахати, If I это значит automatically appear всё in the правильно. chakra anahata, Это вот и then есть it's критерий correct. того, что первая ступень This is the центрирования взята. criterium that the first stage of centering Ну, также is и mastered. любые другие ступени, две другие The same ступени. with two other Если мы уже не stages. можем помещаться в теле, если If we мы are much larger than the существуем как physical body, сознание, if we соразмерные exist по размерам нашей as планете, consciousness это значит comparable вторая in size ступень. to our Если мы planet, it means that the second stage, естественным образом пребываем is в обители mastered Творца и лозой if we исходим in a из natural нее, way exist лишь in небольшую the часть себя abode of the помещая в Creator тело для того, чтобы and общаться по come многоступенно out from it as a воплощенным людям, вот это vine значит взята третья to ступень. help other embodied people, it Ну, means that давайте the, так вот и the будем third работать, но stage потом мы is еще mastered. покажем So let's work in this простейшие way. приемы того, как and вот осваиваться первой We will show you also на сегодня. the simplest method how to master the first stage. That's it. Но сегодня у нас последний Now we have, today we have выезд the last за visit город, to the forest, последнее занятие данного today курса. the last exercise Сейчас вот мы of this на course. берегу прекрасного Now озера. we are on the Снова. bank of this wonderful И forest lake, Вот сейчас and все, right now кто еще не проходили those этот who этап have not работы mastered this когда-то раньше, stage of надо work, будет поплавать they с will маской dive with с трубкой mask and with tube. в in этом this озере. Для lake. чего это важно? Это очень Why it важно, is на самом important? деле. It's Это important один из indeed. уроков, This is one на of the духовном lessons пути, on the spiritual path, потому что это because it приучает can help вот плавание именно the подводное diving with плавание с mask. маской. Но это очень важно на самом деле. Научиться воспринимать иные миры. It can help to perceive, to Мы learn все- to perceive мы, another worlds. родившись All на we were поверхности born Земли, on the привыкли surface of смотреть Earth, вот на материальный and мир we get used to look только лишь at the material world в воздушной среде. only in the atmosphere. Но нам нужно на But пути on the духовном spiritual научиться path воспринимать We have разные to learn другие to эоны. perceive another eons. И ну вот как бы вспомогательным And приемом для того, it's чтобы like an научиться, auxiliary для того, чтобы method легче воспринять which другие can help пространственные us мерности, to можно learn to perceive another переходная spatial ступенечка. dimensions. It's like an intermediate stage. научиться воспринимать совершенно другую среду, татву воды, We have to стихию learn воды. to perceive another Потом я environment, еще покажу, tattva of как water. можно как можно становиться Later I Нептуном will или show you Посейдоном. also how one Это can одно и то become же. Neptune В татве in воды the это tattva силовой of аспект water. развития сознания, It одно can из его be useful for проявлений. development of the power В общем, aspect все of сегодня consciousness. поплаваем с маской. Now we у кого will еще all есть с dive собой. with mask today, И в частности очень хорошо детей and in particular it's обучать very подводному good плаванию, to teach children, открытию dive, совершенно нового мира, to allow them to discover тишины, another world, глубокого покоя, the world of peace жизни and calm, в другой стихии, life in не в another воздушной среде. environment, not in the Ну и потом вот те, atmosphere. кто хотя бы уже не одно, а хотя бы две And those who have learned среды to perceive at least экологических научился воспринимать, тому уже environments, будет хоть чуть-чуть легче научиться to воспринимать such people сознанием it's more easy to learn to perceive пространственные
эоны, spatial eons удаленные от that are distant мира материи. from the world of matter. А сейчас, значит, следующее скажу, подводя And now итоги. I'm Вот going на to данный say the момент following, to conclude итоги проделанной нами работы. about our work. Мы вот показали, We have мы shown, сами проложили путь we paved the way от обычного земного человека, но from разумного an на самом деле, ordinary earthly man, but who is reasonable и способного любить, and who is capable любить to love with the heart. Вот начали мы с этих простейших приемов And we began развития with духовного сердца these сначала внутри simplest тела, methods of development of the Потом мы spiritual heart, себя как духовные first сердца. inside the body, and then Зачаток нас сформировалось, our зачатки нас germs сформировались внутри наших тел, и were потом мы начали formed расти духовными inside our сердцами. bodies, and then we begin to И grow вот мы показали with spiritual весь hearts, разведанный, and в so том we have числе shown нашей школой, the path that was путь explored до by полной our school, самореализации, до the path to богореализации, full то есть до self-realization, to God-realization, познания Святого that is Духа to и cognition Бога of the Отца Holy Spirit and God the Father, и слияния с and ними merging with them в трех проявлениях Святого in Духа three manifestations of Holy Spirit, и слияние с Богом Отцом в and Его merging обители. with God the Father in His Вот мы abode. показали за время We have shown этого нашего курса, during показали this course принципиальные пункты the данной milestones работы. of this work. Все остальное можно The rest почерпнуть can из be наших found книг. in our books. Многих вот мы оставили. Many books Наша школа оставила достаточно Our school значимый след left для a significant последователей heritage наших в ряду to многих, our может быть, followers. поколений. Наш духовный багаж, как и другие Our spiritual build-up, серьезные школы, as it's прошлого, the мы same with тоже other оставить для serious потомков. spiritual schools, и is в left виде to our книг, и в followers виде in the фильмов, form of books и and в виде, video, учеников, and которые also in the смогут form of продолжить students это наше who дело, can даже continue если this work. наши жизни в этих even телах if будут оборваны Our lives в in these ближайшие bodies will end in the coming years. Но вот те люди, But которые the people приняли концепцию who школы have нашей accepted через the книги, concept через of our фильмы, school through the у books, них вполне through естественный videos, вопрос they may должен have возникнуть. a natural А вот за question. что ухватиться с самого Where to начала? start? Какие первые шаги нужно What сделать are the first для того, steps чтобы вот на эти рельсы встать, to go на this рельсы road, этого духовного пути? Вот на это полотно to железнодорожное, построенное, this railroad выстроенное that нашей was школой? built by Всё our это school? очень подробно описано в ряде It наших is книг, то есть первые described in шаги detail in это our books, обучение the first релаксации, steps. It is teaching of психофизические relaxation, упражнения, psychophysical exercises, работа с чакрами, work with chakras, с меридианами. with meridians. Совершенно необходимо, конечно, для того, чтобы It is на этот путь essential встать as первым well делом, изучить и first принять to концепцию learn школы. and accept the concept of the Если school. хоть в чем-то вы не согласны, то If не you следует don't идти agree по этому in some пути, points, you should not take this path, потому что неизбежно вы сорветесь. Это because unavoidably you will слишком break крутая down. дорога This path is too steep. для того, чтобы слишком крутая, чтобы It's ее too steep пытались использовать to be used все люди. by anyone. Всем людям показаны только вот Anyone начальные can go этапы, only то есть до the духовного, first до раскрытия stages духовного of this сердца в пределах path тела. up to the opening of the Курс spiritual heart неполный даже курс inside the body. раджа-йоги.
That is incomplete course of Raja Yoga. Повторяю, что все это начало в ряде моих I книг repeat that all this описано. beginning is well described Но in вот сейчас my мы books. в том числе покажем вот самые простейшие релаксационные, now в частности, приемы We are going to show you из хатха-йоги, several для того, чтобы научиться methods успокаивать of ум, relaxation расслаблять тело, that are taken from приводить Hatha Yoga, позвоночник, methods that на can самых help первых to этапах relax работы с the ним, body, в to должное calm the состояние, mind, позвонки на место to ставить. put the spine in order. Ну вот, Катенька, давай раздевай тело. So, И Katya, сейчас вот здесь вот на песочке, undress your body, and here on sand, на песочке здесь покажешь основные асаны. show the main asanas. Ну вот что Катенька должна показать нам. What Первым Katya делом should половину show позы us. черепахи, да? First, the half tortoise pose. Значит, коленки, пятки The heels are вместе, together. поза ученика. This is Вот the эта вот поза pose называется поза that is ученика. called a pose of student. Коленки врозь, The knees are put И aside, лбом and we ложимся put впереди, the руки со forehead on сложенными ground, ладонями вперед, the hands are перед forward, головой. palms are together, Коленки для чего должны Why быть we разведены? put Для the того, чтобы было куда knees привисать aside? животу. to have a space Ну, вот у for Катеньки сложная belly ситуация, у to нее sag. такого выраженного Katya живота нет, has чтобы not привисать has ему. no much belly to Но sag. это but this is an исключение. А у exception. всех в основном Most немножечко of больше the people животы. have вот larger телесные. belly, И вот, ну, чтобы so вот этот материальный живот тела, он тоже мог to провиснуть. allow the По belly мере to углубления sag. релаксации, вот нужно сейчас забыть As relaxation becomes deeper, обо one has всем to и, forget может about быть, everything сосредоточиться на and том, concentrate как on провисает the живот. belly sagging. Полная релаксация всего Full тела, и по relaxation мере of углубления the этой whole релаксации And as relaxation becomes deeper, живот будет на самом деле the belly will провисать, sag more у and кого он more. есть. Позвоночник The будет расслабляться spine will постепенно. relax. И вот в обычной обстановке при тренировках по успокоению ума, And so when we are trying to calm the mind, это очень важно, хотя бы вот it's very начальный этап important to успокоения master the ума first stages of освоить calming the до mind того, как приступить before к работе starting с work асана- with с Raja раджа-йогой. Yoga. С помощью help релаксационных of асан нужно освоить Asanas остановку for ума. relaxation, one can master И вот для stopping этого of мы mind. концентрацию do this, сознания We move concentration of перемещаем consciousness в живот, ощущение into the belly. провисания живота. We feel how the belly Если мы sags. полностью ушли сознанием If we из completely головы, moved our consciousness off the вот через head такой вот простейший through прием, this simplest method, это еще даже не this раджа-йога, is это not хатха-йога. even the Raja Yoga, this is Но с Hatha помощью Yoga. вот такого With the очень help of such существенного important очень and простого simple приема method of Hatha хатха-йоги Yoga, можно избавиться one can от get rid of круговорота whirling of мыслей, thoughts, от концентрации на concentration неприятных on воспоминаниях, negative каких-то, memories, если они есть, if то any, у обычных людей они but всегда, most of конечно, people есть. have such memories. Что-то не получается в Something земной goes жизни, wrong in кто-то earthly там life, что-то не то сказал, Someone обиделся и said так далее. something insulting, Но для того, чтобы идти but to духовным go путем, the нужно spiritual path, переключить все one has внимание to direct all attention towards Творца. Creator, с take it земного. off the material plane. Нам предстоит расстаться с земным We will планом, каждому depart with обязательно. the earthly plane unavoidably. Жизнь в теле The life — in это только body временное. is only a существование. temporary existence, Данное нам для given того, to чтобы us мы смогли усовершенствовать себя, стать self-perfecting. лучше. Каждый из нас обязательно and every one of us через какое-то время unavoidably after более или some менее time продолжительное покинет will тело depart with body и должен and освоиться has to в learn нематериальных мирах. to live in non-material Лучше worlds. всего, конечно, в The обители best of Творца, course но is кто abode of the насколько Creator. успеет.
И вот сейчас нам нужно научиться now we have to отвлекаться learn для того, чтобы переключить внимание to на put Творца. our attention towards the научиться Creator. Отвлекаться от We have материального to learn мира. to take attention of the material Индрии world, сознания, то есть щупальца Indriyas сознания, of consciousness, как щупальцы. Слово or индрии tentacles переводится of как consciousness. щупальцы. Indriyas mean tentacles. Щупальцы сознания нужно Tentacles of научиться consciousness. отбирать от One have to learn материальных to объектов take tentacles of с consciousness тем, чтобы их of переключить the material полностью на изучение того, что такое and Бог, direct them на познание towards studying Творца what is God, и слияние с to Ним. cognition of the Creator and merging with Him. Вот такой самый элементарный, This is the простейший most прием basic, simple положить method, прием хатха-йоги method of Hatha Yoga, может послужить but началом it духовного can be a пути. beginning of the spiritual path. Ну хорошо, Very Катя, well, теперь Katya. позу Now крокодила. take the pose of crocodile. Ну сейчас Катеньке Now нужно Katya has превратиться to turn в крокодильчика, into a green зелененького, crocodile, который which вот из озера crawled out of бережок, the lake onto the bank выполз, чтобы вот to погреть warm his спинку back на солнышке. under the sun. This Вот is это one один of из two двух variants вариантов of позы крокодила. crocodile pose. То есть Full полная relaxation релаксация of the всего body. тела, локти выставлены The вперед. elbows are Это очень важно. Я подчеркиваю, что pointed локти forward. выставлены вперед. And the И chest is подбородок на located on ладонях. palms. Full Полная relaxation релаксация of the грудного chest part of the сегмента body. туловища. И вот And при этом, as по мере того, relaxation как углубляется becomes deeper, релаксация, можно One ощутить can feel щучки flips в in the позвонках. vertebrae. То есть позвонки, сместившиеся It means в that прошлом, будут the становиться vertebrae на that were место. displaced are getting into right place. В частности, In вот эти particular, две позы these two крокодила, poses они of должны crocodile помочь ликвидировать сутулость, которая присуща очень can многим help людям. to get rid of a stoop, А сутулость не and a даст stoop возможности would not allow развить духовное to сердце. develop the spiritual heart. Для того, чтобы та In или иная order for a чакра chakra развивалась, она to be должна developed, существовать it в should расправленном exist виде. in a И open поэтому form. для работающих for с духовным those who сердцем, work с чакрой With the анахаты, spiritual heart, очень with важно Anahata chakra, научиться, может быть, даже it's жить important to на learn to неполном live вдохе, in a чтобы incomplete не inhale, выдох, не so состояние that the грудной state клетки of при the выдохе chest to было be доминирующим. not a А state of состояние exhale, грудной клетки but на it should be a среднем state of вдохе. the middle stage of И вот отсюда inhale. уже и дышать. То есть если How как to бороться correct с the сутулостью? stoop? Не Not by контролируя correcting вовсе, лучше всего не контролируя там напряжение The мышц, strain of the не muscles, отгибая not putting плечевые shoulders суставы back, назад, а именно but the лучше best way всего is to learn to приучить себя live жить на in вдохе inhale, неполном. incomplete inhale. И And вот тогда in грудная this клетка case, расправлена the чакра chest анахата, в ней удобно extended, жить, потому что the она стала chakra anahata побольше. is Из нее удобно opened. смотреть во все стороны, и вперед и назад. Ну, теперь, And Катенька, now вот второй Katya shows the вариант позы second крокодила. variant of the crocodile pose. Значит, это вторая This is the часть, second part это of освоение mastering of релаксации. Ну, в relaxation. частности, как делается? How it is done. Мышцы спины, The верхней muscles части of the спины, top part of которые the ближе к back голове, они должны быть should легко be slightly напряжены. strained. Голова, передняя часть The туловища head удерживаются прежде всего за счет мышц спины, Is held in this position ну и чуть-чуть лишь опираясь due на to локти. the muscles of the top part of the back. Вот это One also асана slightly позволяет rests. приучить elbows. верхние мышцы спины This pose allows к тонусу. to make the top Опять же, muscles чтобы of the back ликвидировать to сутулость. get used to tone. Again, it helps to get rid of a stoop. Ну вот в этой асане можно научиться In this пребывать asana 15-20 минут, 30 One can минут, stay больше, у 15, кого есть 20 время. minutes, 30 minutes or more. Ну и из основных асан это шавасана. And Подробно another рассказывать important не будем. asana Они is это все описано. Shavasana.
Катенька, I am переверни not тогда going тело to своё на describe спину. it in detail now. Покажи, что оно умеет described лежать и на well in спине box. тоже. Katya, Без turn your подушки body and обязательно. show Shavasana Вот в pose. такой вот позе So, in this pose, делается шавасана. Как она the делается, Shavasana is подробно done. написано в книгах наших. How it should be done is described in Ну detail вот на in этом our все books. сейчас. And this is it. Ну и так остается So, еще раз пожелать I всем want тем, кто to примут wish то, что мы говорим everyone от who Бога will живого, accept all that we are saying, пожелать the успехов, teaching of God, to мир wish вам. you success, peace to you,